program do get to you every day except on Sunday, where the task force brings to you a number of issues. They come here to explain on a number of issues pertaining the pandemic, which is among us. This is COVID-19. Today, I'm your host, Joshua Malango, and today we are privileged to have the World Health Organization country representative, Dr. Rose Noshasha Jamin. She's going to talk to us on a number of issues, but the key issue this evening, Doc, welcome. There have been a number of misinformation and a number of allegations towards the vaccines. The vaccines, to be specific, AstraZeneca vaccine, which Malawi government is one of them, which is to administer that vaccine. We have heard the government stand about it, but maybe this evening wanted to be privileged to get the WHO perspective on issues to do with the COVID-19 vaccine. So maybe Malawians are looking on that one. What is the stand from WHO? Good evening, and thank you very much for inviting me to the show. AstraZeneca Oxford vaccine. So as WHO, we're able to get together a group of experts from all over the world, and this group of experts is called the SAGE, S-A-G-E, and they look at the data on the safety of the vaccine. How safe is it, and does the vaccine work? Does it do what we want it to do? And these experts actually came together and gave that authority that the vaccine is indeed very safe and it is effective against COVID-19. Then furthermore, WHO has a system called the EUL, whereby the vaccine is actually endorsed to be used in the different countries that have so chosen, but it is also going to be seconded by what Malawi, the Malawi regulator, is also going to do. They'll also look at the same evidence, look at the same data, and actually see that indeed this vaccine is actually safe and it is effective. I know people are concerned that South Africa decided not to use it, but South Africa based its decision on a study that was done in South Africa. And this study was done amongst 2,000 young, fit people with an average age of 31, and they actually found that they were not happy with the way the vaccine worked in these young, fit people. But remember, COVID-19 is dangerous in the older age group and in people with comorbidities. And these are the people that are filling up our hospitals. It's the people that need oxygen. It's the people that need all the healthcare workers to take care of them. So if we have a vaccine that can work for that age group, that vaccine is actually very suitable for us. So in the EUL that I've talked about, WHO has actually said this vaccine can now come in through the COVAX facility, and it can actually come into our country and ready for us to use. And remember, in Malawi, we've actually identified the first target group that's actually going to receive these vaccines. Thank you. Well, thank you very much, Doc. As I said, there have been a lot of misconception and a lot of maybe misinformation there concerning the AstraZeneca. Getting you right, you have ably explained issues to do the vaccine. Maybe the questions which Malawians have had is the effectiveness of these vaccines. Hearing our counterpart in South Africa talking issues of maybe the effectiveness with the new South African strain. So maybe some Malawians are still doubting on that one. That's why I wanted to hear more from WHO. Okay. What's your stand? Its effectiveness on so that Malawians should get it from you. On the variant that was detected in South Africa. Yes. So I
again, this evidence was based on these young, fit people. But we don't know, or the view is that in the older group where you want this vaccine to work, it probably actually does work, because there's actually no study that's been done that's just targeting the older age group. So more studies are actually being done. But also, Malawi is in the process of doing its own, what we call genomic sequencing, to say, is it true that in Malawi we have got this variant? If yes, how much of it is there? Maybe there's just a few isolated cases, or maybe we don't know that. So you cannot not use a vaccine when in something that you are not even unsure of. So, and it's known that there's an efficacy of 63% in the first studies that were done. So, and with WHO, we were actually happy to accept a vaccine that was anything above 50%. So the 63% is actually very good news. Thank you. Thank you. This 2% is actually a very good news. Yes. So in other words, Malawians shouldn't be afraid. Malawi government made the right decision for AstraZeneca. Yes, it has. And it's actually following the science, as WHO has put it out. The scrutiny was done, due diligence has been done, and WHO has put that assurance that the vaccine is safe, and number two, it works. And I'd just like to remind everyone that the technology that's used to make the AstraZeneca vaccine, it's the same technology that we use for one of the vaccines that we're already using in Malawi, that we're giving to our children, called the Penta vaccine. So in that Penta vaccine, which is a 5-in-1 shot, there's the hepatitis B vaccine, which uses this recombinant technology, which is what is used to also make the AstraZeneca vaccine. Thank you so much, Doc, for that the assurance that indeed what the government, Minister of Health, the President, but also the Presidential Taskforce has been saying on this vaccine is indeed true. The country made a right decision. But still more, I know people out there might still want to be asking the issues of effectiveness. Yes. Maybe there might be some complacency from Malawians that not everybody who comes to get it. So there's the target group, the healthcare workers are there, our elderly population is there, and then everybody else has not received the vaccine yet. So we need to continue with the mask wearing and the social distancing and the hand washing. But also, the vaccine, the AstraZeneca, there are 2 doses. So you get a first dose, and then 8 to 12 weeks later, you get your second dose. So between dose 1 and dose 2, you're still not fully immunized. So you have to continue with these protective measures. So the message is we still have to continue following the preventive measures. Definitely, yes. Thank you so much, Doc. Maybe I know you are a busy person. We appreciate your coming this evening. But one last shot. Malawians are listening to you. Mm-hmm. Others are watching to you. What is your message from WHO to Malawians on issues to do the vaccine, but also maybe COVID-19 in general? So COVID-19 is here. It is with us. I think all of us in some way or another have been affected by the COVID-19. We've seen how sorrowful and heartbreaking it can be, but we can do something to protect ourselves. Within our grasp to actually put in the preventive measures, and then what we say the vaccine is just another tool in our toolbox of things that we need to protect ourselves from COVID-19. Well, thank you very much, Doc. Thank you. That's Dr. Rose Noshasha Jamin. She is the World Health Organization country representative
and she was here tonight to give us the decision, her views as the WHO country rep on the decision which the Malawi government made to have AstraZeneca Oxford vaccine administered to Malawians, because there have been a lot of misinformation, a lot of questions out there for Malawi. So I believe we have heard it, what she has said, but for the sake of our colleague, those who maybe have missed something because of the English part of it, this evening I'm also privileged to be joined by the Secretary for Health, Minister of Health, Dr. Charles Masambo. Tukulandeni mazulano doko. Dr. Rose Noshasha Dramini, amene akuyimira WHO atiuza mchizungu muja nkhani kudzana ndi vaccine koma nkuteka Malawi ena sanave. Mwina musana debate update ya lero, nimafuna ndikupempheni kuti mwina mutatambasulira maganizo anu komanso mwina mungomba nkota zimene Dr. Dramini atiuza mazulano. Zikomo kwambiri Joshua, mazulu abwino Malawi. Nditudi akulu amene wa ku WHO, Dr. Dramini atiuzapo za katemera ameneyu wa Oxford AstraZeneca amene boma lasankha kuti tigwiritsa ntchito ku Malawi kuno. Ndi watifotokozera mwachuchuchu kuti bungwe la WHO linavomereza ndithu katemera ameneyu kuti ndoti yathandiza mayiko. Pali kumeneko ali ndi gulu la anthu a dziko lonse lapansi amaitcha kuti SAGE. Gulu limene limathandiza WHO kuti ndi maganizo anzeru ndithu mmene angagwiritse ntchito zinthu zambirimbiri makamaka katemera. Ndipo katemera ameneyo gulu limene linadziwitsa kuti katemera ameneyu ndi wa bwino ndithu, ndi amati safe pa chizungu, ndi wabwino tsanga vulaze anthu koma ndi okonza othandiza ndithu kuchepetsa matenda, ndinso ndi wa mphamvu ndithu. Ndipo atayeza kuona mastadi ambiri anapeza kuti mwanthu 6 mwanthu 10 aliwonse kapati 63% pa chizungu ndi umene imagwira ntchito bwinobwino makamakanso kuchepetsa anthu odwala kwambiri, anthu amene amabwera kuchipatala kudzafuna admission ndi anthu sofuna oxygen. Ndipo ndi gulu limene tikufunira katemera kuti chepetsa anthu obwera kuchipatala ndi ali odwala kwambiri. Ndiyenso ananenanso kuti aku South Africa inde anayamba ayimitsa pang'ono za katemera ameneyo chifukwa chakuti anapanga study yawo kumeneko, koma study imene inali ya anthu ochepa, panali anthu 2000 okha, ndipo amene analandira katemera anali 1000. Anthu akenso anali anyamata ndithu achikhwimire amene saopsezedwa kwambiri matenda amene wa COVID. Ndiye sitingangolondola zimene aku South Africa anapanga chifukwa ka study eko kanali kakang'ono, ingakhala ku WHO ko pachizungu amati kuti it was not statistically significant according to their assessment. Aku WHO kuti yayi manamba asanali okula kwambiri kuti apangitse dziko lonse kuti lisinthe maganizo yayi. Tikudziwa matenda amene wa COVID amagwira anthu achikulire, anthu oti ali ndi mavuto ena ngati sugar kapena high blood pressure. Anthu amenewa tikudziwa kuti katemera ameneyo adzathandiza kwambiri kwathu kuno. Ndiye kudzera mbungwe amati COVAX facility ku Malawi kuno ndithu tilandira katemera ameneyu, ndipo tikudziwa kuti adzathandiza Malawi ambiri. Ndiyenso ananenanso kuti katemera ameneyo sikuyamba kugwiritsa ntchito kwathu kuno. Pali katemera ina chamati pentavalent pa chizungu. Science yake imene agwiritsa ntchito pa katemera ameneyo ndinso amene amuyikanso mu AstraZeneca. Ndiyenso anatsimikizanso kuti tilandira katemera si chotsiriza yayi. Tinayeneranso kupitiriza kuvera mamaskiwa, tinayeneranso kumatalikirana, ndinso tinayeneranso kumasamba manja pafupi. Ndiye ndima pamenepo komanso kotsirizako anendo tonse tili ndi ntchito yoti tiletse matenda amenewa kuti asafale mdziko mwathumo. Zikomo kwambiri Dr. Masambo. Apa zikuti bese sipano kugawa lathu ya madzulo ano
Malawi ali afuna atamva madzulo ano kuti ngati dziko maola 24 lapitawa nkhani yokhudzana ndi matenda amene wa COVID-19 tili pati mwatibwetsera chani kuchokera ku nduna ndikudziwa mabwera m'malo mwa presidential task force madzulo ano nkhani ya matenda amene watili pati. Ziko kwambiri Joshua, tiyambapo na pang'ono mchizungu ndiye tidzabwanso mchichewa. Yes, Doc. So in the past 24 hours, Malawi has registered 203 new cases. I'll repeat, 203 new cases. These 203 cases have come from 1,361 tests that we did in the last 24 hours. So that gives us a positivity rate of 14.9%. We've registered 337 new recoveries. 337 new recoveries. Unfortunately, we've registered 8 new deaths. 8 new deaths. So we have registered 337 new recoveries and 8 new deaths. And of the new cases, all of them are locally transmitted. And then, looking at today's figures, that brings us to a total of 29,837 cases registered so far. And unfortunately, we've lost 984 since the epidemic started. Coming on to the admissions, in the last 24 hours, we've admitted 10 new cases in our facilities and discharged 11. So in total, about 131 are now sick in our facilities and active in our facilities. Most of these are in Lilongwe, and there are 37 of them in Lilongwe, and 26 are in Blantyre, and 20 in Nzuzu, and the other few are scattered all over the other districts in the country. And then if you look at the total number of tests we've conducted so far, it's 176,148. Ndiye manamba alero mchizungu ndi alichoncho koma tsono ndinenenso mu chichewa kuti maola 24 apitawa kuno ku Malawi tapeza anthu 203 amene ali ndi kachirombo kamene ka anthu 203 atsopano. Matest onse amene tinapanga pamodzi maola 24 apitawa ndi 1,361. Ndiyezi kuonetsa kuti 14.9 per 100 matest aliwonse ndi amene ali positive. Namba imene yatsikako pang'ono kusiyana ndi imene inali kumbuyoko. Ndiyenso mu 24 hours zomwezi anthu amene achira ndi 337 koma mwachisoni tatayanso anthu 8 atisiya mizimu yawo iwuse mu mtendere. Ndiye tikati tiphatikize manamba onse amene alili chiyambire matenda awa 29,837 ndi amene tinapezawo ndi kachirombo kameneka, ndipo unfortunately anthu 984 ndi amene anatisiya. Ndiye tikati tione manamba amene wazi ndizikuonesa kuti zikusintha ndithu, manamba akutsika kwa monga Malawi tisafokere tichite zonse zothekera kuti tithane ndi matenda amenewa. Ndiye chonde mamaski batidzivala ndithu nthawi zonse makamaka tikamapita kugulu, mmanja tidzisamba pafupi ndinso chinanso tizitalikirana ndi mtunda oposera 1 meter kuti matenda amenewa kwathu kuno tithane nawo. Zikomwambiri Joshua. Zikomwambiri Doc, koma ngati ndinakufane bwino lomwe mchizungu muja munatipatsanso chithunzi kuti nzipatala zathu pofika lero tili ndi anthu angati nanga ali zipatala zache ziti mwinanso
mukanatibwerezera kuti anthu ena afuna atamva mchichewa kuti tinawo anthu angati mmene mwakambira muja kuti kwakukulu anthu apitirebe kupewa kusaita njira zopira matenda amene famwina nkutheka anthu ena azana ngati kuti tilibe anthu mzipatala athu ndi mkwamba kutayirira kuti mwina pano tili bwino ngati dziko. Ndiso zikomo kwambiri. Maola 24 amene apitawa muzipatala mwathu taita admit anthu 10 atsopano ndipo tatulutsa anthu 11 amene pachizungu timati discharged. Ndiye total ya onse amene adwalika kwambiri ndipo amene tasunga mzipatala zathu alipo 131 amene wanda amene asungidwa mzipatala zathu. 37 mwa iwo ali ku Lilongwe, 26 ali ku Blantyre, ndipo 20 ali ku Mzuzu. Koma tikuzonso pali maboma ena monga ngati ku Tyolo kuli 9, ku Zomba kuli 6 ndi ukasungunso. Ndiye anthu ali zipatala zathu zonse mdziko monse muno. Ndithu zikomo kwambiri Joshua. Zikomo kwambiri Doc. Pamenepo ndipo mapeto pa zimene akubwetsani madzulo ano kuchokera ku Presidential Taskforce on COVID-19. Anatibweretsera madzulo ano Dr. Rose Noshasha Dlamini kuchokera ku World Health Organization. Komanso tinali ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zamoyo Dr. Charles Mwasambo atitsimikizira kuti nkhondo ikanalipo, komanso atitsimikizira kuchokera ku WHO kufunika kwa katemera amene akubwera pakati pathu, komanso kuti kodi katemera ameneyi mphamvu yache, komanso kuti ngati Malawi tisataye chikhulupiriro kuti mwina ndi zimene anthu akukamba kunjako akabwera katemera ameneyi tiyeni tilandire. Komanso mwina pachatoka mwina tipende kumaliza mongotsindika pachakatemera ameneyi sikompazale. Ndithudi katemera ameneyu si wokakamiza yayi, tidzapatsa anthu amene ali ovomera kuti alandire, ndipo tanena kuti pali magawo gulu ambiri akulandira of course zakhala ogwira ntchito zaumulo, ogwira ntchito mchipatala, ndinso ena amene amathandiza ntchito zina ndi zina. Tikudziwanso kuti anthu aku immigration ena aku police ndi kwina kwanso amene amathandiza makamaka ma social services pachizungu. Yeso gulu lina ndi anthu amene ali ndi mavuto ena ngati aja sugar, ka BP, ka nthenda ya mtima, chifukwa tikudziwa kuti matenda amenewa amavuta kwambiri, amakhasira kwambiri akapeza anthu mavuto amenewa. Ndinso gulu lina ndi anthu ali ndi zaka zoposera 60 amene pachizungu amati ma elderly. Ndiye koma tionetsetsa ndithu kuti tikamapita tsogoloko tidzamba kutsitsa pang'ono anthu ofunikira kukatemera amenewa kuti mtsogolo muno mwina tonse Malawi dzakhala otetezedwa ku matenda amenewa. Zikomo kwambiri Doc. Tikumanenso bwanji mawa 6:30 madzulo pamene tidzabweso ndi zina kuchokera ku Presidential Taskforce kuchokera kwa ine Joshua Malango, malo mwa amene tinanawo madzulo ano Dr. Rose Noshasha Dlamini kuchokera ku WHO, komanso Dr. Charles Mwasambo mlembi wamkulu mu nduna wa zamoyo. Ndifuneni madzulo abwino. Tapita. Mask bwana. Bwana muvale mask. Sindikufunika mask. Bwana, simungalowe muno